Okay, the next gases law, which is Avogadro law. Avogadro law states that at constant pressure and temperature, the volume of gas is directly proportional to the number of mole of the gas present. Okay, so from this statement, we can write the chemical relationship, which is volume directly proportional to the number of mole of gas at constant pressure and temperature. Okay. Then from this chemical derivation, kita boleh write the mathematically equation, iaitu V over N is equals to K. K represent the constant value. Okay. So if V over N is constant, so that means V1 over N1, which is the initial condition, must equals to the V2 over N2, which is the final condition. 1 refer to the initial, 2 refer to the final condition. Okay, and then based on this relationship, we can sketch or plot the graph for the Avogadro law, which is the y-axis is the volume of the gas, x-axis is the number of mole of the gas, and then the graph is linear graph because the relationship is directly proportional. So starting with the origin 0, 0, increase linearly. Okay. How the kinetic molecular theory explain the Avogadro law. Okay, the more particles there are in the sample, the more volume the particles need at constant pressure and temperature. Okay, to avoid the increasing their collision with the walls of the container. Thus, volume increase as the amount of the gas increase. Okay. Next, ideal gas equation. Ideal gas equation is PV equals to nRT. So, ini nama dia adalah PV equals to nRT, known as the ideal gas equation. So, how we derive the ideal gas equation? Okay. Ideal gas equation come from the gases law. Iaitu yang pertama, kita buat Boyle's law. Okay, kita revise balik. Boyle's law iaitu V inversely proportional to the pressure at constant temperature and N. Yang kedua, kita ada Charles law. Charles law state that volume is directly proportional to the temperature at constant pressure and constant number of mole of gas. Third gases law is Avogadro law. Avogadro law state that the volume of the gas is directly proportional to the number of mole of gas, which is at the constant pressure and constant temperature. Ni constant. Ada lupa nak tulis pula. So, tambah P and N constant, P and T constant. Okay, so Boyle's law awak, V inversely to pressure. Charles law, directly proportional to the temperature. Avogadro law, directly proportional to the number of mole of gas. So, kita akan combine the three gases law to derive the ideal gas equation. Okay, cuba tengok betul-betul. Dia punya perkara sama, V. Betul? So, maksudnya ketiga-tiga ni akan ada V, okay, is directly proportional to the T based on the Charles law and directly proportional to the N from the Avogadro law, but inversely proportional to the pressure based on the Boyle's law. So, kita combinekan ketiga-tiga gases law ni untuk dapatkan satu ideal gas relationship, iaitu V directly proportional to the T and N and inversely proportional to the P. So, macam biasa kita boleh relate with the constant value di mana, okay, V equals to T and divided
divide by P with the new constant iaitu R. Okay, this R is known as the ideal gas constant. Kita tak gunakan K kecil dah. Ideal gas constant. R refer to the ideal gas constant. Nama pun nilai per molar. So the value for the R is equals to 0.08206 liter ATM per mol per Kelvin. Itu adalah unit dan juga nilai bagi R constant. Boleh? Okey. Okay. That means kita dah dapatkan derivation for the ideal gas equation. Ideal gas equation is V equals to R Tn over P. So kita rearrange untuk senang kita hafal iaitu PV equals to nRT. Boleh ni adalah rearrange. Kita susun semula. Di mana P is the pressure of the gas. And then V is the, pasal gas ada 2S pula tu. Okey, dalam sini gas awak 1S je. Volume of the, pressure of the gas. Okey, kita ada V, volume of gas. Dan kita ada N, which is the number of mole of gas. Okay, R is the ideal gas constant. The value is 0.08206 liter ATM per mol, iaitu mol minus 1, dan juga per Kelvin, K minus 1. Itu nilai constant value for the R. Memang provided in the exam. And then T. T is the temperature of the gas. Okay. Okay, how to use this formula? So, untuk gunakan formula ni, pastikan pelajar faham konsep kita nak buat pengiraan. So, mesti pengiraan kuantiti fizik mempunyai unit yang sesuai. Di mana, okay, the unit for each of the variable mesti depends on the unit of the R. Di mana, kalau tengok sini, unit for the R is liter ATM per mol per Kelvin. That means the pressure of the gas must in ATM unit. If the data given in the question in millimeter mercury, in torr, or in the Pascal unit, so you need to convert the pressure of the gas to ATM. And then volume of gas mesti in liter. Why? Because the unit for the R is liter per liter ATM per mol per Kelvin. Number of mole of gas mesti mol unit. And then temperature of the gas must be in Kelvin unit. So kalau dia bagi data tu dalam degree Celsius, you need to convert in Kelvin. So jangan confuse pasal unit. Kena hafal tu. Okay, so pressure in ATM, volume in liter, temperature in Kelvin. Mol memang dalam mol lah, tak ada unit lain untuk mol awak. Cuma yang 3 variable ni, pressure, volume dengan temperature ni. Sebab dia ada banyak unit kan. Okey, tu kena hafal ni. Take note, salin dalam nota awak. Unit untuk pressure must be in ATM. Volume liter, T Kelvin. Baru awak boleh gunakan, baru awak boleh apply the equation to solve your problems. Okey, ideal gas. Hypothetical gas whose pressure, volume, temperature relationship can be accounted by the ideal gas equation. So, apa-apa soalan yang melibatkan pressure, volume and temperature, kita boleh gunakan ideal gas equation to solve it. Also called as the perfect gas. Okay, ideal gas also known as perfect gas. Okay, although no ideal gas actually exists, most simple gas such as nitrogen, oxygen or hydrogen gas and noble gas show nearly ideal behavior at ordinary temperature and pressure. Kena faham sebenarnya ideal gas awak ni tak wujud. Inilah gas yang ideal. Tak wujud. Dia wujud sebagai real gas. Tapi kita boleh jadikan gas kita tu menghampiri. Dia show nearly ideal behavior at ordinary temperature. Macam awak lah pelajar.
Tak ada pelajar yang perfect. Tak ada pelajar yang ideal. Semua pelajar ni semua real student. Not ideal student, not perfect student. Tapi kita sebagai pensyarah boleh um, bantu pelajar untuk jadi ideal student. Sama macam kita punya case guess ni. No ideal guess really exist. But some of the guess show the nearly ideal behavior. Nanti kita akan belajar lebih detail di penghujung subtopik 5.1. Okay, universal constant R awak. Okey, ni Medan dah terangkan tadi dah. Macam kita dapat. Okey, yang ni kita cuba try untuk gunakan ideal gas equation to solve the problem. As example, in example 6. Okay, what pressure? Okay, what pressure? You need to calculate the pressure value in ATM. Kalau tak mention in ATM pun pelajar mesti tahulah. Memang in ATM sebab nak gunakan ideal gas equation, betul? 55 grams of the xenon in 1 liter plus at 20 degree Celsius. So, the mass of the sample dah bagi. Volume dah bagi. Temperature pun dah diberitahu. Nampak tak? Kita ada P, V, T dan mass. So, kita boleh apply the PV equals to nRT. Why? Because, okay, P you need to find out the value for the pressure. V dah provided in the question, 1 liter. R is the gas constant value, 0.06, 0.08206 liter atm per mole per Kelvin. And then temperature is 20 degree Celsius. So, sekarang ni N value, the mole of gas is depends on the mass of the gas lah. Iaitu mass equals to 50 gram, betul? From the mass of the xenon, kita boleh calculate the mole of the xenon, iaitu mass over molar mass, iaitu sama dengan 54 gram divide by the molar mass of the xenon is equals to 131.3 gram per mole. Betul? So, gram cancel gram unit. So, the mole of the xenon is equals to, okay, berapa dapat? 0.4113 mole of sample. Okey, settle untuk mole awak. Dah dapat mole dah. Okey, untuk temperature 20 degree Celsius. Boleh saya gunakan terus 20 degree Celsius? Tak boleh sebab kita nak gunakan constant value R kita. So, temperature mesti convert to Kelvin. So, 20 plus 273.15 Kelvin. So, sama dengan berapa kat situ? Kita kan sama-sama dengan madam. Okey, dapat 293.15 Kelvin. Boleh? Okey, volume dah memang dalam liter unit. So, no need to convert the unit for the volume. So, kita akan substitute the value. Okey, di mana? P is multiple by 1 liter equals to number of mole 0.4113 mole. Okey. Multiple by 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Okey. Multiple by 293.15 Kelvin. Okey. So, check kat sini. Betul tak unit kita semua? Nak check macam mana? Macam awak belajar fizik kan? Cancel the unit. So, mole darab dengan negative 1 mole dapat cancel unit. And then, liter dengan liter bahagian left side ni cancel unit. Betul? Okay, and then per Kelvin cancel unit dia Kelvin. So, kita boleh dapatkan unit akhir kita apa kat situ? Liter dah cancel. Mole dah cancel. Kelvin pun dah cancel. So, jawapan akhir kita akan dapat ATM unit. So, what is the pressure value? Okay, cuba tekan sama-sama. Okay, mole darab dengan 0.08206 darab dengan 293.15. So, dapat. Okay, bahagi dengan 1 liter. So, dapat balik sembilan nilai itulah. Iaitu 9.894 ATM for the pressure of the xenon gas. Semua dapat tak jawapan yang akhir? Boleh? Okay. Okay, next. Soalan seterusnya kita ada exercise 6. Okay, buat sama-sama dengan madam. Keluarkan kertas, pen awak, kalkulator awak. The volume of the gas. What is the volume of the gas? So, kita kena kira volume sama dengan berapa. Okay, when the balloon is filled with the 4 mole of helium. So, the mole of gas is 4 mole. Okay. And then the pressure of the gas is 748 torr.
And then the temperature of the gas is 30 degrees Celsius. Okay, itu information yang dia dah provide from the question. Okay, so dia dah inform the mole value, pressure value and temperature value. Need to calculate the volume. So we can use the ideal gas equation PV equals to nRT. So nak calculate the V mesti sama dengan N value kita iaitu 4 mole. Multiple by R value is constant value 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Okay, and then the temperature provided here is 30 degree Celsius. So kita kena convert kepada degree Celsius. Boleh ke kita terus? Tak boleh. Kena convert kepada Kelvin iaitu 30 campur dengan 273.15. Okay. So, dapat berapa kat situ? Sorry. Dapat 303.15 Kelvin. Okay, so masuk dalam kita punya formula. Substitute into the formula 303.15 Kelvin. Okay, divide by. Okay, bahagi dengan apa? Pressure tu belah kiri kita darab. So, bawa ke belah kanan. Kita bawa ke belah kanan. Iaitu left on the right side. Dia akan jadi bahagi dengan pressure. What is the value for the pressure here? The value provided in torr unit. Boleh kita terus masukkan nilai torr ni dalam ni? Tak boleh. Kita kena convert unit untuk pressure. Kena faham pressure awak. Okay. 1 atm is equals to 760 torr. Dalam table, constant value during exam memang provided the constant value. So, 1 atm is equals to 760 torr. So, kalau soalan kita bagi 748 torr, how to convert this value? Maksudnya 748 divide by 760. Betul? So, dapat berapa kat sini? 748 bagi 760, kita dapat 0.9842 atm. Boleh? So, substitute to the formula iaitu divide by 0.9842 atm. So, press your calculator. What is the final answer? Darab dengan 303.15. Okay, so dapat jawapan akhir awak berapa? Volume is equals to 101.10 liter. Unit apa? Liter. Kenapa liter? Sebab mole cancel per mole. Per Kelvin, cancel Kelvin. ATM di atas ni, kita cancel dengan mana? Kita cancel dengan ATM for the pressure di bahagian bawah ni. ATM here, cancel with the ATM here. That's why lah kita punya final answer, the unit for the volume is liter. Boleh? Okay, Madam nak beritahu kat sini For the substitution value in the formula, tak perlu substitute with the unit. Okay, nilai je awak substitute. Cuma Madam tunjukkan dalam contoh ni, kita substitute value with the unit supaya kita tahu unit jawapan kita tu betul tak betul. Unit tu betul tak untuk R constant kita. Kita boleh check. Kita boleh overcome the mistake dengan cara substitute value to the formula with the unit. So, mana unit yang cancel tu, cancelkan. Yang remaining unit tu itulah jawapan akhir punya unit. Boleh? So, unit untuk jawapan akhir mesti ada. Tak ada unit jawapan akhir, tak ada markah. Okay, next. Kita tengok pula further application of the ideal gas equation. Actually, ideal gas equation not only used for the PV equals to nRT. We can use the ideal gas equation to find the molar mass of the compound and density of the compound. Ada dua lagi kegunaan untuk ideal gas equation, iaitu molar mass dan juga density. Sebenarnya molar mass ni kita dah gunakan dalam masa kita buat eksperimen 4. Eksperimen 4 kita tu dah buat dah sebenarnya. Dah gunakan dah equation ni. Di mana? Okey. Kita akan gunakan ideal gas equation to derive the molar mass equation, iaitu PV equals to nRT. Ini adalah ideal equation awak. Kita assign as the first equation. And then, second equation, okay, number of mole is equals to mass over molar mass. Okay, MR di sini adalah stand for the molar mass. The symbol for the molar mass, Madam gunakan adalah MR. Boleh Okay, so ini adalah equation yang kedua. Let's say lah, mole equals to mass over molar mass is the second equation.
So, kita akan buat substitute second equation into first equation. So, kita akan dapat PV equals to mass over molar mass RT. Kenapa dapat macam tu? Sebab kita punya bilangan mol di sini dah digantikan dengan mass over molar mass. Boleh? And then kita rearrange molar mass MR is equals to mass darab dengan R constant, T temperature divide by PV. Boleh? Okey tak okey? So inilah the equation used to calculate the molar mass by using the ideal gas equation. Di mana MR stand for the molar mass. The molar mass memang unit dia standard adalah gram per mole unit. And then M kecil stand for the mass. The unit must be in gram. If the question given, the mass of the gas is the in kilogram, so student should convert, must convert the unit to the gram. Okay, from kilogram to gram. And then R is the ideal gas constant, T temperature, P is the pressure, V is the volume. Sama macam kita punya yang previous slide. Boleh? Okay. Contoh soalan. Okey, tengok kat sini. An organic chemist isolates from a petroleum sample of a colorless liquid with properties of cyclohexane. The cyclohexane adalah C6H12. This one is the chemical formula for the cyclohexane. He obtains the following data to determine the molar mass of the cyclohexane, which is the volume of the sample of gas is 213 milliliter. Mass of the sample is 0.582 gram. Temperature is 100 degrees Celsius. The pressure is 754 torr. Okay, is the calculated molar mass consistent with the liquid being cyclohexane? So, dia suruh kita tentukan, betul ke gas yang kita jumpa ni, yang mereka jumpa, yang he obtains ni, yang chemist obtain ni, yang awak punya ahli kimia jumpa ni adalah cyclohexane awak. Yang penting, bila awak kira molar mass, sepatutnya kalau consistent, if the molar mass is consistent, so the value of the molar mass calculated mesti same with the molar mass by using the 6 darab 12 tambah 12 darab 1. Sepatutnya nilai yang kita kira by using this data mesti nearly equal ataupun approximately equals to the mass calculated by using the standard value here. Okay, so kita akan gunakan apa? Ideal gas equation kita, iaitu molar mass sama dengan mass RT divide by pressure and volume. Okay, so maksud kita akan cari mass sama dengan berapa? Dia bagi situ. Mass is 0.582 gram. Okay, okay, R constant awak 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. And then the temperature, okay, dia bagi sini 100 degree Celsius. So, kita kena convert. Okay, kalau convert berapa dapat? 100 tambah 273.15. So, dapat berapa? 373.15 Kelvin. Ni mesti convert to Kelvin. Boleh? Tambah je 273.15. Divide by, bahagi dengan, okay, pressure of the gas. Berapa pressure of the gas? Dia bagi situ adalah 754 torr. So, boleh kita substitute into the formula? Kena convert unit. Okay, how to convert the unit? Ingat lagi tak tadi? Saya cakap dah tadi. Kalau 1 ATM is equals to 760 torr. So, how to convert? 754 divided by 760. So, dapat 0.9921 ATM. Okay, so masukkan kat sini. After conversion of the unit, 0.9921 ATM. Darab dengan volume. Volume is 213 ml. So, mesti convert kepada liter unit. Okay, mesti convert liter unit. So, how to convert to liter unit? 213 divided by 1000. So, equals to 0.213 liter. Okay.
Kenapa kena convert unit? Sebab kita nak cancel unit, iaitu kita akan cancelkan unit kita. Okey, liter, dia cancel with the liter di bawah. ATM cancel dengan per ATM. Per mole tak boleh cancel. Per Kelvin cancel dengan Kelvin. Boleh? Okey, tak okey ni semua pelajar? Okey. So next, dapat tak jawapan akhir awak? Molar mass. Okay. Okey, kita conteng. So, molar mass is equals to, yang penting jawapan akhir awak ni dapat tak? Unit dia mesti gram per mole. The molar mass unit is gram per mole. Dapat tak? Sini unit gram, sini unit per mole. So dapatkan jawapan akhir dia? Gram per mole. So, tekan kalkulator awak dapat berapa? 0.582 darab 0.08206 darab dengan 373.15. Okay, divide by 0.9921 multiple by 0.213. So the final answer is 84.33 gram per mole. The final answer for the molar mass of the sample. So check, is the calculated molar mass consistent with the being cyclohexane? Cara dia check dengan molar mass yang di atas ni. So kalau ikutkan 6 darab 12 tambah dengan 12 darab 1. So dapat berapa? 84. 84 gram per mole. So maksudnya jawapan awak, yes, the molar mass is consistent with the liquid being cyclohexane. So buat conclusion kat sini, tulis conclusion awak. Yes, molar mass is consistent. Kenapa consistent? Sebab molar mass calculated by using the chemical formula 6 darab 12 tambah 12 darab 1 dapat 84 gram per mole, sama dengan nilai molar mass calculated by using the ideal gas equation di bawah ni. Boleh? Alright? Okey, yang ni Menda nak tunjukkan pula further application of ideal gas equation for the density. So, how to derive the equation that relate the ideal gas equation with the density. So, macam tadi kita buat PV equals to nRT. This one is the first equation based on the ideal gas equation. Second equation is mole equals to mass over molar mass. Inilah equation yang kedua. Boleh? So, substitute number 2 into equation number 1, iaitu PV equals to N adalah M over MR RT. Betul? Okay, how to relate the density with the equation? So, density awak, the symbol used for the density can be D ataupun pelajar boleh gunakan rho. Macam ni. Tak kisahlah nak gunakan density D ataupun rho simbol. Katakanlah madam gunakan rho simbol. So, kalau madam gunakan rho simbol, madam gunakan D simbol. So, density is the symbol D. Okay, is equals to mass over volume. Betul tak? Ini adalah formula yang ketiga, iaitu formula bagi density. So, how to substitute the third formula into the formula that relate ideal and molar mass? So, kita rearrange kat sini. Nampak tak? Kita ada M dan V kat sini. V dengan M ni kita susun. Kita rearrange M dan V here to the D equation, iaitu mass over volume. How? Kita akan buat P kekal sama dengan mass divide by volume. Kita bawa, kita tukarkan, rearrange volume from the left side to the right side. So, akan jadi bahagilah. So, RT over MR. Betul? And then next, kita akan substitute equation number 3 to the equation. So, dapatlah pressure is equals to mass over volume is equals to density RT over MR. Boleh? So, P is pressure, D is density, R is the ideal gas equation ataupun ideal gas constant, ideal gas equation pula. Ideal gas constant, the value is 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. And then the T is the temperature, MR is the molar mass of the compound. Boleh? Okey, tulis ni lah nanti ni. Apa maksud setiap satu ni untuk kita senang guna. Boleh? Okey, next. Tengok contoh. Ini dalam lecture notes awak tak ada. Ni madam tambah soalan ni.
Okay, a sample of carbon monoxide gas at 125 degrees Celsius. Okay, dah bagi temperature kat sini. And then what is the density? Okay, D berapa? If the pressure of the sample is 748 millimeter mercury. Ni adalah awak punya pressure. Okay, so kita akan gunakan persamaan density tadi iaitu pressure sama dengan density RT over MR. So, kita gunakan pressure kat situ berapa dia bagi? 748 mm mercury. Bila kita terus masukkan dalam formula kat sini, kita kena convert to the ATM unit. Betul? So, how to convert? Yang penting pelajar akan tahu 1 ATM is equals to 760 mm mercury. So, kita akan convert 748 mm mercury bagi dengan 760. So, dapat berapa kat situ? Pressure of the sample equals to 0.9842 ATM. Okay, so pressure mesti convert ATM. And then temperature awak, kita convert 125 tambah 273.15. So, dapat berapa? Tambah dengan 398.15 Kelvin. Okay, so kita substitute to the formula. So, kita akan dapat density sama dengan, okay. Susun balik, rearrange balik, density equals to, saya tak susun balik siap tadi Okay, nak senang kita rearrange the formula. Okay, di mana density is equals to P darab dengan molar mass bahagi dengan RT. Ni saya susun semula So, substitute nilai pressure is equals to 0.9842 ATM. Okay. Molar mass is equals to, molar mass berapa? Dia bagi tahu dalam soalan tak? What is the molar mass? Molar mass of the CO2, kita boleh kira kan? Molar mass of CO2 sama dengan 12 for carbon and 16 for the oxygen. So, dapat berapa kat situ? 28 gram per mole. Okay, so masuk dalam formula awak. 28 gram per mole, molar mass of the carbon monoxide divide by, dibahagikan dengan R constant value awak 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Okay. And then multiple by temperature is 398.15 Kelvin. Okay, so check the unit. Okay, betul tak unit semua? Okay, so tekan kali tahu dapat berapa jawapan? 0.9842 darab dengan 28 bahagi dengan 0.08206 darab dengan 398.15. Tekan kali tu sama-sama. Dapat berapa jawapan? Dapat tak sama macam madam ni jawapan? So, the final answer is equals to 0.8435. Okay, what is the unit for the density here? Kebiasaannya awak punya density unit gram per milliliter, betul? Gram per milliliter. Tapi adakah soalan ni akan dapat final answer awak unit di gram per milliliter? Okay, cuba check unit yang kita akan dapat. That's why saya kata substitute nilai dengan unit sekali. Kita boleh check. So, ATM cancel the ATM. Okay, gram boleh cancel tak? Tak boleh cancel. Per mole? Okay, per mole cancel dengan per mole bawah ni. Betul? And then per Kelvin cancel dengan Kelvin. Okay, liter boleh cancel tak? Tak boleh cancel. So, maksudnya jawapan akhir kita apa? Kita akan dapat gram per liter ataupun gram L-1. Jawapan akhir dia mesti gram L-1. Okay? From the equation. Jangan pandai-pandai terus tulis gram per milliliter. Salah lah macam tu. Okay. So, habis untuk penggunaan formula dalam 5.1. So, the next hour saya akan terangkan pula theoretically for the ideal gas equation and the real gas equation. Okay.